Now we proceed further. Now those who are unable to who have not been able to find the answer should listen. So what we can have, we know how to find electric field at a point because of multiple point charges. Then this can be considered to be made up of multiple point charges of very small length segments delta x, and all the charge on that is taken as point charge. Is it right? So right from x equal to -1 to x equal to +1, you can consider 200 points, 2000 points, 20,000 points, 2 lakh points, and so on. Is it clear? So in general, what we can say, a delta x I consider a representative point of, when I say that there is a contradiction, a representative point of length delta x, हे चूक आहे, कारण पॉइंट लेंथ असू शकत नाही, पण इतकी ती कमी आहे की जवळपास तो, म्हणजे मी काय म्हणणार, the electric charge on a small segment of delta x centered around हे ओरिजिन आहे, हे अंतर x, right? So a small segment of length delta x can be considered, means charge of 5 coulombs per meter distributed uniformly on a small segment delta x, I can consider as if 5 delta x charge is there at a point x, 0. लक्षात आलं? म्हणजे 5 delta x इतका चार्ज x, 0 वर आहे. Is it right? So what would be the electric field E because of that? In this direction, right? Is it okay? So what that would be? Mod E, it is 5K into 5 delta. आता डेल्टा एक्स ला ऍक्च्युअली डीएक्स म्हणता येत नाही, अगदी क्लासिकल असेल तर, पण तुला मी त्याचा अर्थ वेगळा, डीएक्स म्हणता येत नाही, डेल्टा एक्स डेल्टा वाय आणि डीएक्स डी वाय आपण इंटरचेंजेबली वापरतो. तर तसं म्हणायचं नसतं, डेल्टा एक्स आणि डीएक्स आपण इंटरचेंजेबली वापरतो. डीएक्स काय? तर अगदी क्लासिकल, आता तुम्ही आपल्याला काही त्यात हे फार मोठा संशोधन करायचं नाही आहे, पण डीएक्स असत नाही. डीएक्स असत नाही म्हणजे काय? मग आपण लिहितो की, तर डीएक्स हा डी अपॉन डीएक्स फॉर्म मध्ये असतो. म्हणजे डीवाय बाय डीएक्स म्हणजे काय? तर डी बाय डीएक्स ऑफ वाय म्हणजे डीवाय म्हणजे डीवाय बाय डीएक्स हे एकत्रित अस्तित्व आहे. डीवाय लक्षात घ्या, मी अरे एका 11वी आपण शिकत नाही आहे, पण तुम्ही पॅन्डेमिक मध्ये किंवा त्या काळात लक्षात असल्यामुळं डीवाय बाय डीएक्स म्हणजे डीवाय अपॉन डीएक्स नव्हे, इट इज ऍक्च्युअली डी बाय डीएक्स ऑफ वाय. डी बाय डीएक्स इज डेरिव्हेटिव्ह. लक्षात आलं का? पण आपण ते इंटरचेंज वापरतो आणि बऱ्याचदा खूप अति विचार करून देखील त्याचा काही उपयोग होत नाही, त्यापेक्षा डोकं बांधून विचार करून आपण पुढे जाऊया. म्हणून आपण डीएक्स म्हणूया बरं का, पुन्हा नंतर हे नको इंटिग्रेशन घेताना. कारण आता काय डेल्टा करूया, डेल्टा एक्स अपॉन आर किती आहे? आर स्क्वेअर 1 प्लस बरोबर 1 प्लस एक्स स्क्वेअर हा ई झाला. आता तो वेक्टर आहे, जे कंपोज करायला पाहिजेत. कसे कंपोज येतील? आता ह्याला मी काय म्हणतो, ह्याला मी म्हणतो
डेल्टा EX किती येईल? डेल्टा EX आता इथे बार द्यायची गरज नाही. डेल्टा EX x कॅप प्लस डेल्टा EY y कॅप. डेल्टा EX किती येईल? दिस इंटू कॉस थीटा म्हणजे किती येईल? K इंटू 5 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वेअर इंटू ह्या दिशेतला, बरोबर? दिस म्हणजे 1 अपॉन नाही, तो हा EY, you are talking about EY. This would be x upon या दिशेचा, बरोबर? आणि EY डेल्टा EY K into 5 dx upon 1 plus x square into 1 upon is it clear? Now what would be EX and what would be EY? EX would be summation of multiple delta EX's because of these multiple delta X's at different distances as delta X tends to 0 would be integration. लक्षात लगा. What is E? What is EX? EX is integration of delta EX over X. Right? पण कॉमन सेन्स आहे. इकडे काही आहे आणि इकडे काही आहे, त्यामुळे इकडचा जो x असणार तो इकडे असणार आहे आणि तिकडे x असणार तो इकडे असणार, त्यामुळे EX will x कंपोनेंट will cancel each other. तर इंटिग्रेशन आता करायची गरज नाही. जेव्हा आज ट्युटोरियल बॅच येईल तेव्हा हा प्रॉब्लेम जरा वेगळा केला. म्हणजे 0 ते -2 वर चार्ज घेतला तर 0 बरोबर काय असेल तर तो बेरीज होईल दोन्हीकडे, दोन्हीमध्ये वेगवेगळी येईल. आता आपण थोडं सोपं घेतलंय तर काय होईल? So we can very easily say that EX would be 0, common sense. EX would be 0. And what is EY? What would be EY? EY किती येईल? EY will be summation of multiple delta EY, infinite sum, integration limit of sum would be integration of K बाहेर घेऊया, कॉन्स्टंट आहे, बरोबर? 5 पण बाहेर घेऊ शकतो. 5K इंटिग्रेशन ऑफ डेल्टा एक्स म्हणजे ओव्हर dx अपॉन 1 प्लस x square raised to 3/2. Right? 1 plus x square raised to 3/2. Is it right? क्या काही एरर आहे? मग इंटिग्रेशन कसं सोडणार? आणि लिमिट्स आहेत x से -1 to 1. लिमिट्स ऑफ x are -1 to 1. काय करणार आता? कसं? सोपा इंटिग्रेशन, फार अवघड नाही आहे. ज्यांनी 11वी 12वी भरपूर चांगला अभ्यास केलेला आहे त्याच्या लक्षात येईल. असं जर का डिनॉमिनेटर मध्ये 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, डिनॉमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वेअर असं काही दिसलं की काय सबस्टिट्यूट करायचं? x इक्वल टू r tan थीटा. x इक्वल टू r tan, x equal to r tan theta. So theta equal to tan inverse of x by r. आता काय येईल? याचा फायनान्स आलंच पाहिजे, तर प्रत्येकाला आलं पाहिजे. आणि सो काय ना मग EY इक्वल टू, आणि व्हॉट इज dx? व्हॉट इज dx? x अगदी सोपं आहे. म्हणजे
dx equal to r tan थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह काय? tan थीटा डेरिव्हेटिव्ह काय? sec स्क्वेअर वेगळा sec थीटा. tan डेरिव्हेटिव्ह r थीटा so in terms of limits x equal to 1 अँगल किती येईल? अँगल किती येईल? आता इथे किती येईल? इन दिस केस इथं कसं येईल? इथं r किती आहे? इथं r is 1 here. योगायोगानं आलं x equal to r tan theta. बरोबर आहे का? तेव्हा r equal to 1 तेव्हा सोपं झालं एकदम. मग काय येईल? हे काय येईल? ey equal to tan inverse of -1 minus pi by 4. Tan inverse of 1 pi by 4. ey is equal to 5k minus pi by 4 to pi by 4 dx म्हणजे sec square theta d theta. डिनॉमिनेटर मध्ये 1 plus tan square theta raised to 3 by 2. बरोबर आहे? आता 1 plus tan square is sec square. म्हणजे काय येणार पुढं? sec square theta sec cube theta 1 upon sec theta म्हणजे cos theta, right? So then here it will तर काय येईल? ey is equal to minus 5k minus pi by 4 to pi by 4 इथे येईल sec square theta upon sec cube theta because this is sec square. So that is equal to 5k minus pi by 4 to pi by 4 cos theta d theta. That is what's the integration guy? 5k sin theta minus pi by 4 to pi by 4. म्हणजे किती येणार? 5k into bracket 1 upon root 2 minus 1 upon root 2 upon root 2. It is root 2 upon square root 2. So the answer is uk into root, right? So 5 root 2 k is not or ey is this. So e is equal to directly 5 root 2 upon 4 pi epsilon naught z. We use one terminology. Is it right? Y cap 5 root 2 upon 1 upon 4 pi epsilon naught z. Is it right? Is it okay?
Now in tutorial we will rigor more on the remaining things. Now if we extend the line segment into a line, infinite line. If we extend a line segment to infinite line, what will happen? So that minus pi by 4 to pi by 4 will minus, if I increase the line, then so the task is what would be the electric field E at a distance r from the line, which is an infinitely long line carrying a uniform electric charge. मतलब आपण हे देतो rho L असं त्याला म्हणतात, म्हणजे सिंबल पॉइंट ज्याला Q म्हणतो, लाईन ज्याला rho L. A line carrying uniform linear charge of with density rho L, what would be electric field intensity at a point which is distance r away, perpendicular distance r away from the line? काय फक्त चेंज होणार याच्यामध्ये लाइन या we can simply extend this. हा फॉर्म्युला आहे, कुठला फॉर्म्युला? हा जो आहे या फॉर्म्युलाचं आपण पुढे जाऊया. मगाशी काय घेतलं आपण? एक होतं तेव्हा x कॅन्सल होणार, आपण तसं धरूया ऑब्वियसली, कारण पॉइंटच्या या साईडला जेवढे तेवढे त्या साईडला आहे, इन्फायनाइट आहे. y इक्वल टू 5 होतं, 5k इंटिग्रेशन ऑफ मायनस पाय बाय 4 टू पाय बाय 4 cos थीटा d थीटा होतं. बरोबर आहे? त्याचं सगळं सेम राहणार, फक्त काय बदलणार? 5 च्या ऐवजी काय येणार? 5 च्या ऐवजी 5 डेन्सिटी होती 5 कुलॉम्स पर मीटर, त्याच्या ऐवजी rho L कुलॉम्स पर मीटर. सो rho L k आणि हे अँगल काय होणार? मायनस पाय बाय 2 टू पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 2 cos थीटा d थीटा. पुढे काय? आता याचं उत्तर काढा बघू फायनल. सो देयर विल एंड फाइंड आउट द फाइनल आन्सर. काही कारण नाहीच आहे त्यामध्ये काही. Ey इक्वल टू rho L k sin theta minus pi by 2 to pi by 2, that is equal to rho L k. हे किती येईल? 1 minus minus 1, so that is 2 rho L k. and put k now, 2 k किती? 1 upon 4 pi epsilon naught rho L. So it is हे किती ना, तो काय दोन कॅन्सल होणार, rho L upon आता याच्यामध्ये एकच चेंज इथं एवढी येईल ते, पण त्यात काय घेतलं? पण ते डिस्टन्स 1 घेतलं तर ते आता r आहे, ते r कुठे येईल लगेच आपण इथं येईल असं सांगणं योग्य नाही. when you work किंवा ट्युटोरियलच्या वेळी will find it out and that E becomes r इथे येते. तो 1 आता 1 असल्यामुळे r निघून गेलाय, तो इथे येतो. that is the answer, right? so the tutorial batch आजची जी असेल ती आणि जी मोकळी असेल ती, both batches will come at the tutorial at scheduled time. We stop here now.